Okay. Hello everyone. Good evening. I hope everyone is doing well. So today we are hosting a webinar and our topic name is Steps to Plan Successful Long-Term and Short-Term Trading Strategy. So our webinar will be in two languages, that is in English and Tamil. So with me there is Mr. Nalan who will be taking this webinar in Tamil language. Okay, so let's start with our webinar. So first of all, we will see what is long-term strategy. Basically, it relies on the fundamental and technical analysis using daily and weekly charts. It is a trading style in which you have to hold the position for longer period of time. And while most of the forex trader comes to the market with short-term trading mentality and plan, so the long-term strategies are great way for traders to have much larger profits and lower their risk. And with the best and right strategy, I must say that. So now Mr. Nalan will translate it in Tamil language. Thank you, Ms. Payal, and good evening, everyone. இன்னைக்கு என்ன ஆக்சுவலி லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங்கை எப்படி பண்றத அண்ட் எப்படி அதை அனலைஸ் பண்ணி கொண்டு போறதுங்கிறத பத்தி சொல்லலாம். எப்படின்னா லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெக்னிக்கல் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து எப்படின்னா டெய்லி சார்ட் ஒரு மந்த்லி சார்ட் ஒரு வீக்லி சார்ட் பார்த்து இந்த அனலைஸ் பண்ணி நம்ம அதை தவிர்த்து அண்ட் அதுக்கானபடி ட்ரேட் பண்ணணும். அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அண்ட் ஈஸியஸ்ட் அண்ட் சிம்பிளான மெத்தட் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம். ட்ரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எஸ் மிஸ் பா. Okay. So coming on next, we will see what is short-term strategy. Okay, so in this, it focuses mainly on the price actions rather than the long-term fundamental of an asset. This trading style attempts to a profit from quick moves in the market prices, and they also seek out of the market volatility around key economic data releases. And company earning and political events also are involved in this. So the short-term trading is also referred to an active trading as the style involved differs so heavily from the strategy of investing in the trading passive funds. So it is usually a speculation based, which means that it does not need to involve of buying and selling of underlying assets themselves. Instead, short-term trader tends to favor derivatives instrument that means they can enter and exit trades without needing to own asset itself. Yes, Mr. Nalan. அட் த சேம் டைம் இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வித்தின் ஒரு 1 வீக் இல்லை வித்தின் ஒரு மந்த்ல நம்ம பண்ற ட்ரேடிங் தான் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பொதுவாகவே நம்ம எந்த ஒரு ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணாலும் அதை அதிக நாள் ஹோல்டு பண்ணாம அண்ட் சில நாள்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் இதை வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னா டெய்லி மார்க்கெட்டோட இவெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை மார்க்கெட்டோட நியூஸஸா இருக்கட்டும் அண்ட் ஸ்பெஷலா வர ஏதோ அடிஷ்னல் பிரேக்கிங் அந்த நியூஸை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ட்ரேட் பண்றதை தான் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நிறையவே இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் மற்ற சின்ன சின்ன ஸ்கால்பிங் பண்ற ட்ரேடர்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் பண்ணி தான் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து earn பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு சிம்பிளான ட்ரேடிங் மெத்தட் தான். ஓகே எஸ் மிஸ் பாய். Okay. So the next one is we will see what strategies in Forex are good for long term. So in this, there are actually many strategies available to the traders who choose to take a long-term approach to the trading. So let's take a close look at two of the best things in long term, that is supply and demand strategy. So in this method, it sounds like pretty straightforward to you that is because of its name after the following one of the most basic economic principles in supply and demand methods of trading. So the traders look for the place where price has made a strong advance or decline. Once these points are found, the places are marked on the charts using rectangles. And the place where the price has made a strong advance is noted as a demand zone, whereas the price has made the strong retreat is noted as supply zone. So the idea behind searching for these zones is that when the market makes a strong move up or down, that means those points are places where traders think is the strongly buy or sell. That's why placing an order in those places is less risky and you have a better chance to succeed in your trades. Yes, Mr. Nalan.
ஓகே, இப்போ லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இப்போ மார்க்கெட்டோட வொலாட்டிலிட்டி ஒரு சடனா ஒரு அட்வான்ஸோ இல்ல சடனா ஒரு ரீடெஸ்டோ பண்ணுச்சுன்னா, ஸோ அங்க இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம மார்க் பண்ணி சப்ளை அண்ட் டிமாண்டா நம்ம அதை ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் ஒரு சடன் ஹை பண்ணதோ அங்க டிமாண்ட் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் சடனா ஒரு டிராப் பண்ணுதோ அங்கெல்லாம் சப்ளையோட ஜோன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த லாங் ட்ரேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அட் த சேம் டைம் அண்ட் இதே மாதிரி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ எப்பெல்லாம் மார்க்கெட் சப்போர்ட் லைனை வந்து பிரேக் பண்ணுதோ அங்கிருந்து மார்க்கெட்டுக்கான ஒரு பை ஜோனுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி எப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணதோ அங்க இருந்து ஒரு செல் ஜோனுக்கான சான்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜியுமே பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்முக்கு ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஸ்ட்ராட்டஜி. அண்ட் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய மோர் தென் வந்து இப்படி ஒரு குட் நல்ல ட்ரேடர்னு சொல்றவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணனா நல்ல வந்து குட் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் நம்ம earn பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜி. Okay, yes, Mr. Okay, so now as we had seen the strategy of supply and demand, so now we will see some steps to plan an effective long-term trading strategy. So in this, while it's necessary to have a strategy if you want to trade over a long term, not just any patchwork strategy will work. So in this section, we will take look of 4 elements which make up a good long-term strategy. So first one, we will look on trading plans. So a good training plan is meant to act as roadside barrier should use and encounter situation in which you might lose your money also. So the plan is preparation strategies and techniques all round up into the one. So invest a lot of time in putting this together. You will be more confident and well informed trader also. So the second one is fundamentals, as you have to keep a track on basics. In this case, the fundamentals are the things in the economy like interest rates, employment number, and even politics in the certain situations. So all of these elements have to be considered when to put together a long-term trading plan. Yes, Mr. Nag. ஓகே, இப்போ லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்றதுக்காக எந்த மாதிரி பிளான்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல எந்த மாதிரி அதை எஃபெக்டிவ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங் பிளான். இப்போ ட்ரேடிங் பிளான்ல என்ன? ஸோ பேசிக்கலி நம்ம எந்த மாதிரியான ட்ரேட் பண்றோம் அதை நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணி கொண்டு போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த அந்த என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ட்ரேட் பண்றதுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் எந்த மாதிரி சார்ட் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்றோம், இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அண்ட் அதுல நம்ம ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங்கான ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது ரொம்பவும் எஃபெக்டிவா வரும். அண்ட் அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ். ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் வச்சு இப்போ லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்றதுக்கு மிகவும் முக்கியமான அனலைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் தான். ஏன்னா மார்க்கெட்ல அடுத்த வர நியூஸஸா இருக்கட்டும், இவன்ஸா இருக்கட்டும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால லாங் டேர்ம் மோர் தென் 1 month ஒரு 2 month ஒரு இயர் வரைக்கும் கூட நம்ம ஹோல்ட் பண்ணோம்னா நம்ம அதை த்ரூ ஃபண்டமெண்டல் நியூஸஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேடிங் பிளான் இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் பிளான்ஸ் இருக்கட்டும், இது ரெண்டுத்தையும் எஃபெக்டிவா நீங்க பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டான ட்ரேடிங் பண்ணலாம். Okay, so coming on the third one, we will see trade the trend. So it is like the piggy banking of the fundamentals. Once you see the big picture and the way the market is moving or trending towards, you can keep it simple and trade the trend. So this was the trade the trend. So next is like trading analysis. So the next phase is crafting a solid long-term strategy, that is technical analysis. While this phrase is big and has different meanings depending upon the type of traders you are, in long-term trading, this means looking for the technical things that will support your trades. Okay, so coming on the next, we have daily and weekly or monthly charts, as well as we look in long term as. So when plotting a long term plan, use weekly, daily, or monthly charts. They will show you the big picture. You can use the technical indicators and understand how you want to manage your trade. Yes, Mr. Nalan. Okay, first one, trade the trends, right? Yeah. Okay, trade the trends வந்து எப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கரன்சிலயோ இல்ல வேற ஒரு கமாடிட்டிஸ்லயோ ட்ரேட் பண்றப்போ ட்ரெண்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்.
அண்ட் ட்ரெண்ட் வைஸ் நம்ம ட்ரேட் பண்ணும் போது நம்ம மற்ற விஷயங்களை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஸோ ட்ரெண்டோட டைரக்ஷன் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பண்ணும் போது அது இன்னமும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஈஸியா நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம். அண்ட் செகண்ட் டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ். டெக்னிக்கல் அனலைஸ் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய மாதிரியான டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ் இருக்கு. ஸோ சார்ட் பேட்டர்னா இருக்கட்டும், கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்னா இருக்கட்டும், இல்லை நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதை வச்சு பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா பண்ணலாம். பட் இது ஒரு டைப் ஆஃப் அனலைசிங். ஸோ ட்ரெண்ட் வைஸும் ட்ரேட் பண்ணலாம், டெக்னிக்கல் அனலைஸும் பண்ணலாம். அண்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி அண்ட் வீக்லி அண்ட் மந்த்லி சார்ட். ஸோ நம்ம எப்போல்லாம் லாங் டேர்ம்னு சொல்றோமோ ஸோ அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி வீக்லி மந்த்லி சார்ட் அனலைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால லாங் டேர்முக்கு ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா ஒரு சின்ன சின்ன லாஸை தவிர்க்கலாம் அண்ட் இதை வந்து ஒரு ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம வந்து நோக்கி ஈஸியா ட்ரேட் பண்ணலாம். டெய்லி வீக்லி மந்த்லி சார்ட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸஸ் அண்ட் டேக் ப்ராஃபிட்டோட டார்கெட்ஸ் இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்றோமோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்பயும் ரெடியா இருக்கணும். ஸ்டாப் லாஸா இருக்கட்டும், இல்லை டேக் ப்ராஃபிட்டா இருக்கட்டும், எந்த எந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும், எந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸிட் ஆகணும். ஸோ லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வைக்கலாம். ஏன்னா நம்ம லாங் டேர்ம் பண்றங்கிற இடத்துல ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் அகைன் மார்க்கெட் ரன் ஆச்சுன்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு டேக் ப்ராஃபிட் வைக்கிறோமோ அதுல கொஞ்சம் நம்ம கவனமா ட்ரேட் பண்ணா இன்னும் லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங்கை கொஞ்சம் அதிகம் எஃபெக்டிவா கொண்டு போகலாம். எஸ் மிஸ் பாய். Okay, so the last step is like place your stop loss and target and take the entry. This is the most important step, I must say, as now it's all in the place and your plan is set, and as sure as you can make it, it's the time to start trading. So with all the informations you have put together, you should feel confident that you are already at the place to place your stop loss target and start executing your trade. So these were some steps of long-term trading strategy. So now we will see types of short-term traders. So in this, actually there are variety of different styles that short-term traders can choose from. So depending on the trade constraint and the risk appetite, these are some points we had mentioned in this. They are as follows: scalping, day trading, and swing trading. So coming on the scalping, it is okay, so coming on the scalping, scalper profits from the small price changes by opening position that can last anywhere between a second or a minute, but usually not longer. So it is for the short term basically, and it is by the far of the short test and trading style listed here. So a scalper will aim to make small profits as frequently as possible by entering a trade and exiting it too soon as the market moves in their favor, and also scalping profits of the top of the market trend. And it is also an incredible time intensive and not for the part-time traders, as it in fact many scalpers choose to use high frequency trading as it means the executing of number of orders in a second. So for those who are looking to trade over the short term, this style can be too risky also, I must say, but it is also an important to aware of the cost you will incur for opening and closing trades, and to ensure those costs to do not endure your profits. Okay, Mr. Nalan. ஸ்கேல்பிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான வந்து ட்ரேடிங் மெத்தட் ஷார்ட் டேர்ம். இதுல எப்படின்னா ஸ்கேல்பிங்கிறது ஒரு வித்தின் அ செகண்டோ ஒரு வித்தின் அ மினிட்டோ நீங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்றது தான் நம்ம வந்து ஸ்கேல்பிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதிகபட்சம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 5 பாயிண்டோ இல்லை 10 பிப்ஸோ அதுல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுக்கும் போது அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து அர்ன் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் அது அதே அளவுக்கு ரிஸ்கியும் கூட. ஸோ நம்ம எப்பெல்லாம் ஸ்கேல்பிங் பண்றோமோ எவ்ரி டைம் வந்து மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது வந்து பார்ட் டைமா பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க எப்பெல்லாம் ஸ்கேல்பிங் பண்றீங்களோ உங்க கவனம் ஃபுல்லா அதுல இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஈஸியா வந்து ஸ்கேல் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஸோ ஸ்கேல் பண்ணி எடுக்கும் போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் வந்ததும் அது ஈஸியா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆர்டர்ஸ். பட் வந்து லாஸ் வரும்போது அது வெயிட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன ஆகும், ப்ராஃபிட் எடுக்கும் போது சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க, பட் லாஸ் எடுக்கும் போது பெரிய லாஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்கேல்பிங் பண்றது இன்னும் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க சின்ன ப்ராஃபிட் பாக்குறீங்கன்னா சின்ன லாஸ்ல நீங்க ஆப்வியஸ்லி க்ளோஸ் பண்ணி ஆகும்.
அப்பதான் ஸ்கேல்பிங் பண்றது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, go ahead. Okay, so second one is day traders. So day traders buy and sell assets within a single trading day, often to avoid paying overnight costs. So this is clarified as short-term trading style because it seeks to take advantage for small market movement by trading frequently throughout the day. This style involves making fast decisions in order to get in or out of the trades quickly and efficiently. Even within a single trading day, there can be a vast amount of volatility which is needed to create an advantageous trading environment but also create risk to be aware of. So, however, while day traders will close their trades at the end of each day, many other styles of short trading are prepared to let positions run if necessary. Yes. ஓகே, இப்போ டே ட்ரெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது நாட் வந்து இப்போ இன்ட்ரா ட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க. இன்ட்ரா ட்ரேட் எப்படின்னா, ஸோ ஒரே நாள்ல ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதே நாள்ல க்ளோஸ் பண்றது தான் டே ட்ரேட்ஸ் பண்றது. ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு நாள்ல ட்ரேட் பண்ணும்போது இதுல ஒரே நாள்ல சில தடவை வந்து அதிக வொலாட்டிலிட்டி கூட கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த ஒரே நாள்ல நிறைய ப்ராஃபிட்டும் பார்க்கலாம், இல்லை அட் த சேம் டைம் நீங்க வந்து அந்த ஒரே நாள்லயும் அதிக லாஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ எப்பெல்லாம் டே ட்ரேட் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு அந்த மார்க்கெட்ல என்ன மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு, எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்றோம், அண்ட் அதை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஈஸியா அதோட ப்ராஃபிட் earn பண்ணலாம். எஸ் மிஸ் பாய். Okay, so coming on the third one, we are having swing traders. So it focuses on taking a position within a larger move, which could last several days or week. We can say it is the longest style of short-term trading as it takes advantages of the medium-term momentum too. So the swing traders will attempt to spot a trend and capitalize on their rises or fall within the overall price movement, and they can often rely on technical analysis to identify where to entry and where to exit their trades. So the swing trader is still classed as a short-term trading style, but there is no specific time frame that constraint. Sorry. So in this theory, it could be also classified as a long-term trading style as the trend could last longer for couples of weeks also. Yes, Mr. Nalan. ஓகே, இப்போ ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு மோர் தென் அ டே, பட் ஆனால் வித்தின் வந்து ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்ல நம்ம ட்ரேட் பண்றதா ஸ்விங் ட்ரேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஸ்விங் ட்ரேட்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, இதுல ஹை வொலாட்டிலிட்டி இருக்கும் போது தான் இந்த ஸ்விங் ட்ரேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா ஹை வொலாட்டிலிட்டி இருக்கும்போது ஒரு சின்ன சின்ன மூவ்மெண்ட்ஸ்ல கூட நம்ம ஈஸியா ப்ராஃபிட்ஸ் எடுக்கலாம். அப்படி ட்ரேட் பண்ணும் போது இதுல ட்ரெண்ட் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேடை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் டேர்ம் ட்ரேட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. இப்போ ஷார்ட் டேர்மா இருக்கட்டும், லாங் டேர்மா இருக்கட்டும், இது ஸ்விங் ட்ரேட்ஸ் மீடியம் டேர்ம் ட்ரேட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கு இது ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். எஸ் மிஸ் பண்ணி. Okay, so these were the some steps of short term. So now we will see some pros and cons of long term trading. So when the duration between buying and selling ranges within a few months or a year, few years, it refers to a long term trading. So as we will discuss some advantages of long term, that are it is like less stressful. There is no need to constant follow the market when trading long term. You can ignore the current market condition and focus on future market conditions. And put it very simple, you don't need to be a babysit like your stocks are moving like that or the on other way. So long term has the benefit of less stressful. So the second one is like time saving. You can dedicate the time saved for constantly following the market on the other productive activities also, and you can study other stocks or shares and do your throughout research before making a decision whether you have to buy or sell the trade. So the third one in this is compounding. So in this, the long-term trading helps you to take advantage of power of compounding. You will be able to invest the dividends back in the market to earn more profits. So the last advantage I would like to mention is that it saves your taxes. Long-term trading also helps you to save taxes, as most of the short-term trader needs to pay around 20 to 30, whereas the long-term trading activities are being charged for 5 to 15% only. So these were the some advantages of long term. So now we will see some disadvantages of long term, that are chances of missing out. It is like the long term trading requires you to invest your capital for long term.
and you might miss out the volatility in the market to make money. Okay, so next one is in-depth knowledge. It is like long-term trading requires you to have a depth knowledge about the trading or a sector of stock you can say you are investing in. So you just can't make decision based on certain news or some other things. So you should do homework or research on that. You need to do your like research if you are going to trade long term, as you just can't rely on graphs or charts. So research is the main part in trading. So the last one is patience. Long-term trading requires a lot of patience, and the failure to meet it can create a problem for the trader in long run. As by keeping the patience, you can see a success or profit in your trade also. So these were the pros and cons of long-term trading. So now Mr. Nalan will explain in Tamil. ஓகே லாங் டேர்ம் ட்ரேடோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இதுதான் பார்க்க போறோம் பேசிக்கலி. இப்போ ப்ரோஸ்னா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம எந்த நேரமும் மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது. அண்ட் என்னன்னா இப்போ ட்ரேட் போட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ரேட்ல போயிட்டு இருக்கு இல்லை அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம். ஸோ அதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா நம்ம ட்ரேட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணும்போது. அண்ட் செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டைம் சேவிங் சேம் அகைன் அதே தான். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 1 மந்த்க்கோ இல்லை ஒரு 2 மந்த்க்கோ அண்ட் 1 இயர் 2 இயர்ஸ் கூட ஹோல்ட் பண்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஹோல்ட் பண்ணும் போது நம்ம அதுல நம்ம மற்ற வேலைகளை பார்க்கறதுக்கான டைம் நமக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணும்போது. அண்ட் கம்பவுண்டிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் லாங் டேர்ம் ட்ரேட்ல அண்ட் அது ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஸோ அது நம்ம ஒருவேளை அது இன்னும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியா இருக்கு அண்ட் இன்னும் நமக்கு ஃபேவரா வந்துட்டு இருக்குன்னா அதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கம்பவுண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். அதாவது ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம். அடுத்த ப்ராஃபிட்ஸ் நம்ம ஈஸியா வந்து ஆட் பண்ணிட்டு போகலாம் அதே சேம் ட்ரேடிங்ல. அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சான்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் எப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒரே ட்ரேட்ல வந்து நிறைய நேரம் வந்து அதுலயே ஃபோக்கஸ் அண்ட் அதுலயே வந்து ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி ஆயிடும். அண்ட் மற்ற வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல நம்ம ட்ரேட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிடும். அண்ட் இன்டெப்த் நாலேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் தேவைப்படும். ஏன்னா இப்போ ஒரு 1 மந்த்தோ இல்லை ஒரு 1 இயருக்கோ நம்ம ஹோல்டு பண்றப்ப ஸோ மார்க்கெட்ல என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் வருது, எந்த மாதிரியான நியூஸஸ் வரும், ஸோ அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும், ட்ரெண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் வந்து டெப்த் நாலேஜ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங் வந்து பண்ண முடியும். ஏன்னா அது வந்து எல்லாராலும் பண்ண முடியாது, பட் நல்லா பண்றவங்களும் இருக்காங்க மோஸ்ட்லி. அண்ட் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் ரிசர்ச் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான். ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேட் இருக்குன்னா அந்த கரன்சி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கரன்சியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன எக்கனாமிக் க்ரோத் என்ன ஆக போகுது அண்ட் அவங்களோட அடுத்த இவெண்ட்ஸ் என்ன அண்ட் அவங்களோட நியூஸஸ் என்ன, அதை எப்படி வந்து பாதிக்கும், அதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு 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 1 மந்த்துக்கு ஹோல்ட் பண்ணும்போது அண்ட் 2 மந்த்க்கு ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஓகே. ஸோ 1 இயர் 2 இயர்க்கு நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணும்போது ரொம்பவே நிறைய பேஷன்ஸ் வேணும். ஏன்னா நம்ம வந்து பெரிய ப்ராஃபிட் பார்க்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி பெரிய டைம் வந்து அதுக்கு ஒதுக்கும். ஸோ அதுக்கு பொறுமையா இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரேட் பண்ண முடியும். அண்ட் நான் ஒரு சில கிளைண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்காங்க ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ லாஸ் ஆகுதுன்னு ரொம்ப வந்து அதை பார்த்துட்டு இல்லை ப்ராஃபிட் ஆகும்போது ரொம்ப அதை வந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் பேஷன்ஸா ட்ரேட் பண்ணா லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணும். ஓகே, எஸ் மிஸ். Okay. So coming on the last one, we are having short-term trading pros and cons. So when the duration between buying and selling ranges are between the days or weeks, we can say, so it is considered as an short-term trading. So we will see the some advantages of short term, that is it make a faster means of making money, as it give benefits of the trade can be released in short period through this method, and you can earn profit within a day by investing in intraday trading also. The second one is short term risk. If you discover that the wrong decisions was taken on the trade, you can free up the capital invested and reinvest in a fresh stock also. This is because the capital is at the risk and shorter period. So coming on the disadvantages, we are having the three disadvantages of short term, that are volatile market, as there are chances that you may lose a significant amount of making money while including in short term trading due to the volatile in share market.
So the market, if market is volatile, so you may lose your money also. So the second one is stress. The unpredictability of share market or stock market makes it difficult to figure out the status of your capital. This turns into increase your stress level also. And the third one is like time consuming. Short term trading demands a lot of attention. You need to continuously and constantly check on the market in order to make your decision whether you had taken a proper decision or not and whether market is going in your favor or not. So these were some short term trading pros and cons. Yes, Mr. Khan. ஓகே, இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாஸ்டர் மீன்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் மணி. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணும்போது என்னன்னா, நம்ம ஈஸியாக குயிக்காக வந்து ப்ராஃபிட் வந்து earn பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணோம்னா நம்ம ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஃபிட் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ரிஸ்க் அந்த வேர்டு என்னன்னா, ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட்ல நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ராஃபிட் பார்க்குறோமோ அந்த சீக்கிரம் அந்த குறைவான லாஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ குறைவான ப்ராஃபிட், குறைவான லாஸ். அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒலாட்டைல் மார்க்கெட்னா சம்டைம் என்ன ஆகும், நம்ம ஷார்ட் டேர்முக்கு பிளான் பண்ணும் போது நம்ம வச்சிருக்கிறது என்னமோ பாயிண்ட்ஸோ இல்லை பிப்ஸோ வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் வச்சிருப்போம். பட் அந்த அதிக ஒலாட்டிலிட்டி இருக்கும் போது அங்கே வந்து குயிக்காக வந்து நிறைய லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கும். அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதை நான் சொல்லியிருந்தேன் முன்ன கூட. இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் பண்ணும் போது அடிக்கடி மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும், என்ன ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம வந்து நோட் பண்ணிட்டு அண்ட் மைனூட்டா அதை பார்த்துட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட்ல வந்து ஈஸியாக ப்ராஃபிட் பண்ணணும். அண்ட் டைம் கன்சியூமிங் அகைன் அந்த மாதிரி தான். இப்போ நம்ம வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணிட்டு அண்ட் அதை வந்து மற்ற வேலைகளை விட்டுட்டு இதுலயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நிறைய டைம் கன்சியூமிங், இதுல வந்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ணணும் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணணும். That's it. Yes, Ms. Okay, so as we had seen some strategies, some steps of long term and short term. So here we are done with the webinar. So if anyone is having any queries, they can kindly raise their questions. Thank you. நலன் சார், நீங்க மீட்டிங்ல இருக்கா இப்போ? இருக்கு சார், சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. ப்ரோ மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சா இல்ல இப்படி ரன் இல்ல ஆயிடுச்சா? வெபினார் போயிட்டு தான் இருக்கு, சொல்லுங்க. வெபினார் போயிட்டு இல்ல நம்ம பேசிட்டு. ஓகே, இதுல உங்களுக்கு வேற யாருக்காவது எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குதா இல்ல எதுவும் கேள்வி கேட்கணும்னா சாட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் டிராப் பண்ணுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஜெனரலா இந்த கோல்டு மார்க்கெட் வந்து நம்ம எப்படி ஆக்சுவலா ஷார்ட் டேர்மா நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணுமா இல்ல லாங் டேர்மா ப்ரிஃபர் பண்ணலாமா? ஸோ அது எப்படி அந்த கோல்டு மார்க்கெட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சார், இப்போ கோல்டு மார்க்கெட்ல வொலாட்டிலிட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஆஸ் பர் நம்ம கரன்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ரெண்டே விஷயம் தான் பண்ண முடியும். ஒன்று, நம்ம கோல்டுல வந்து ஸ்கேல் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணிட்டு வந்துடணும். இல்லை வந்து லாங் டேர்முக்கு ஒரு கோல்டு வந்து ஒன் ஆர் டூ ட்ரேட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப நாளைக்கு ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டுமே கன்வீனியன்ட் தான். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா கோல்டு மார்க்கெட்ல வந்து நல்ல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். பட் எந்த டைம் ஃப்ரேம், லைக் டே ஆர் மந்த்? அதான் சார், இப்போ நம்ம லாங் டேர்ம் ட்ரேட்னு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம டே, வீக்லி அண்ட் மந்த் இந்த 3 சார்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் அனலைஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே. ஸோ வேற யாருக்கு என்ன கேள்வி?
Okay, thank you so much. Okay, so I guess there are no queries. So I'm ending this webinar. Thank you so much for participating.